Okay, wait a minute. Fine. Okay, we can start the lesson today. Continue, right? Continue like yesterday you have learned about the quantifier, about some and any. Okay, here, wait a minute. Mm-hmm. All right, okay, that's one. Okay, so yesterday I told you, right, about the sum and any. This is something different, right? So I give you 30 seconds to get about sum and any again. Okay, look at again, sum and any. If and you have any question, so ask me. Okay, so 30 seconds start. I have you underline, huh? So first one is use for the affirmative sentence. And then you for the negative sentence. Continue some in the question, but the question here asks for things and offer things. And then you can use for the question. All right, the question, normal question. Oh, sorry, wait a minute. Okay, and so do you have any question in the part some and any? Mm, no. No, okay. If you say no, we can move on about the exercise, all right? You have the exercise here by choose and the word. Okay, so you have the exercise by choose some or any in the 10 questions. Okay, okay, I take for you 3 minutes to complete the task. All right, 10 seconds, 10 questions. Or if you finish, you can say yes with me. Okay. All right, so look at carefully. So some and any. And so furthermore, you can look at about it now after here. Tell me, this is uncountable or countable now? Okay, you have something. Okay, and we'll have you underline. Mm. Okay, yes, okay, right now check number one. What do you choose? Number one. We need some banana. Mm-hmm. You choose number one is some. Okay. All right, number two. You can buy any poster in this shop. Okay. Shop. Any poster. Okay, in this shop, shop. Repeat. Shop. Shop. Yes, good. Number three. We haven't got any orange juice at the moment. Any orange. Orange. All right. If you don't have X, right, you read orange. But you have like oranges. Oranges. Okay, oranges. All right. Continue number four. Peter had bought some new book. Book or books. Mm. Okay, some books. Okay. All right. Number five. She always takes some sugar with her coffee. Okay, some sugar. Yeah, sugar. Okay, mình thấy chữ sờ này mình nghĩ là sờ ngắn ha, nhưng ok mình lưu ý chữ này chữ sờ dài nha. Ha, sugar. Chứ không phải Sugar. là sugar. Ok. Hoặc là sugar daddy, sugar baby ha. Sugar. Sugar. Okay. Remember. Right. So continue number six.
I have seen some. Uh, I have seen some. Some nice postcard in this souvenir shop. All right, they say the word souvenir on the third Souvenir. syllable. Souvenir, souvenir, Souvenir. souvenir. Okay, you know what does it mean souvenir? Kiện cửa hàng đồ lưu niệm á thầy. Okay, và lưu niệm ha. Yes, good. All right, number seven. There aren't any folder in my bag. In my bag. And folder, or a folder in my bag. Number eight. I have some magazines for you. Some magazine. Okay, Apple. There are some apple on the table. Apple. Okay, and Pam does not have any pencils on her desk. Okay, right. So here you need to look at again the brief usage of some and any, right? Some can use for affirmative sentence. That's mean câu khẳng định, right? And any use for the affirmative sentence, câu phủ định have not, 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 and not. Okay, this is the reason. So something the question any, you can look at that, right? Furthermore, you have some verb. Now tell me. Number one, countable or uncountable? Countable. Countable, yes. Next one. Countable. Next one. Countable. Next one. Countable. Sao cái này lại lăn tăn ta? Ok. Tại vì Sách ở đây nó là có đơn vị rồi, nó là cuốn sách. Chứ không thể nào mình nói sách, sách là mình nói vắn tắt của tiếng Việt, được chưa? Cuốn sách thì đã có một cuốn sách, hai cuốn sách, ba cuốn sách, đúng không? Đơn vị của sách luôn luôn lúc nào cũng đi kèm với nó rồi. Nên nó là countable now. Ok. Rồi, what about sugar? uncountable. What? Uncountable. Uncountable. Accountable. Uncountable. Rồi, one sugar, two sugar, một đường, hai đường hả? Có đếm được không? Không ha. Khi nào mình đếm được chỉ là đếm được một muỗng đường hoặc là một ký đường, một gram đường thôi, đúng không ha? Không nào được. Và coffee, Uncountable. uncountable ha. Uncountable. Okay. Rồi, postcard, Countable. folder, Countable. magazines, Countable. countable. Okay. Apples Countable. and pencil. Countable. So all of them here, you can look at it, see the countable now, right? Okay, easy. All right, today is better than yesterday, right? You can identify which one is countable and uncountable. Okay, all right, that's it for you and move on. Let's do the thing you asked yesterday, much and many. Okay, so have you read about much first? You read much, read much. Yeah. We use most in negative sentences and questions with uncountable nouns. We never use in affirmative sentences. Example, I don't eat much salt. Do you eat much salt? And be a lot of and oh, and be like a lot of can also be used in the cases. I don't eat a lot of salt. Do you eat a lot of salt? Many, we use many in negative sentences and questions with countable now. Uh, I don't eat many cakes. Uh, I don't eat many cake. Do you have many books? A lot of can also be used in these cases. I don't eat a lot of cake. Do you have a lot of books? Okay, so first one, the word a lot of, right? You know, this is gonna notice here a lot of, right? Do you have a lot of books or do I don't eat a lot of cakes? And the meaning of the much and any, a many, and the same the meaning of the word a lot of. And all of them, a lot of go with the countable now and uncountable now too. So however, much and many have the different. The first difference, so much go for uncountable now, and many go for countable now.
All right, you can look at the example cage and salt. Or say look at the big difference between them. We can use for the uncountable noun and countable noun. Okay, ha. All right, and all of them using for a negative sentence, and maybe the word many you can use in the affirmative sentence, but the word much never used in the affirmative sentence. Okay, right. You need to keep pay more attention here about the different here, uncountable and countable. All right. So now here I have the exercise on the right for you to how many or how much from number 1 to number 10. Okay. So you can do right now. Yeah. Okay. Identify correctly. Huh? So this is countable, uncountable. Mm. Yes. Right. Okay. So easy, right? Easy or difficult? Easy. Or you Yeah. drew like that, so I don't know is it easy or difficult. Mm-hmm. I'm confused. Confused. Ok, có lẽ bữa này là bữa drama, bữa giờ khó nhất ha, đúng không? Bữa giờ chỉ Mm. có bài này là bài confused nhiều thôi, chứ mấy bài kia là ok hết rồi, đúng không? Ừ. Rồi, so let's read number one. Uh, how much stars are there in the sky?
How much? Okay, the first one is true. How much? Look at the word star. Countable or uncountable? I think uncountable. Uncountable. Rồi, ở đây nếu mà uncountable thì mình có thể thêm được chữ S, mà biết sao không? Hôm qua mình học như thế nào? Countable mình có giảm Không, số nhiều không? không, No, không. vậy thì cái này là countable, right? It's not uncountable. Rồi Many. thử mình đếm đúng lên trên trời nhiều sao thiệt ha. Đó thì có thể là mình nói là nhiều sao quá không đếm được, nhưng mà có thể đếm không, một ngôi sao, một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng. Đó cái bài hát mình có đúng không? Đó thì cái star này có thể đếm được ha. Rồi và trên các từ điển Oxford này kia được chưa, hoặc là Cambridge, thì chữ star này mình có thể thấy nó là một danh từ đếm đếm được ha. Nó là một countable noun. Ok. Rồi. Okay, this is the council now. When you check in the Cambridge. Right, so you drew how what? How many? How many, huh? Isn't how much? Okay, how many? Right, continue. Number two. How many people live on Iceland? Good. Okay. All right. How many people, right? So, like the sentence you have learned, how many people are there in your family, right? Is it very similar? Right. Number three. How many birds are there? How many birds are there? Okay, good. Number five, number four, sorry. Um, how much water in the ocean? Good. All right. So here is how much, huh? It's not how many, because water, they cannot count it, right? All right. Okay. Next one. How much money in a bank? So how much? Continue, right? How much? You cannot count money. Okay. You know the reason why? Why? Why you cannot count money? Why? Đếm thử. Mình Đâu có thể đếm được đếm đâu, hình tiền nó còn một. in ra biết bao nhiêu. Đúng rồi. Ở đây ha, mình thử đếm ha, mình đều đếm là một tiền, hai tiền, ba tiền, mình đâu có đếm được, mình chỉ đếm được 1.000 đồng Việt Nam hoặc là 1.000 won. Nó phải cộng một cái gì, tiếp tục phải cộng một cái đơn Đơn vị thì vị. tiền lúc nào có thể đếm được, đúng không? Nó thuộc dạng bị uncountable now. Ok, right, country, so continue number six. Um, how many countries are there in the Hmm. world? In the world? Okay, how many? Good job. Right, so continue number seven. How much bread is eaten per day? Okay, how much? So yesterday, have I told you, huh? So the word how much, or you can the word bread, the noun bread, is it the uncountable noun? Right, okay, number eight. How many bones are there in the human body? Okay, what does it mean bone? Dạ xương. Xương, okay. Có bao nhiêu xương, right? So in the human body. Okay, so Yim, do you know that? Em không biết nhưng mà em biết nó đếm được. Okay, okay, right. Right, number nine. How much sand is in the desert? Desert. Okay. How much sand is not counted? All right. Number 10. How much information is on the internet? Okay. Rồi nếu mà ngày hôm qua thầy chưa nói cái chữ information này thì mình có chọn how many không? Nếu mà theo Ừm, mình, nếu mà trước khi mà thầy chưa nói cái information đó là một uncountable noun á. ờ, Yes thật or no? ra em không nhớ đâu. Ồ, không nhớ cái này là mình làm á ha. Ok, giỏi. Ok, Ý vậy là em được. không nhớ hôm qua. Ok, Em cứ thôi làm không vậy nhớ thôi. qua. Tôi dạy hôm nay, giờ nó không nhớ ngày hôm Thầy qua. mới nhắc Rồi. thì em mới biết là hôm qua thầy có nói đó. Trời đất ơi, thầy nói chữ information nè, chữ advice nè, đó là hai chữ ngày hôm qua mới vừa nhắc xong. Quên lắm em. Rồi, let's see about the much and how many, okay? Alright, continue using the word much or many in the sentence. Alright, okay, so bold, the exercise D nè. So you, much or any, you fill in the blank for me. Just have the five question. Alright, okay, do it.
So something's mine. Or maybe you can go on Google and check. Okay, go on Google and check. Is it a catable and uncatable? Xong rồi. Oh, goodness, right? Okay, number one. There isn't much new left in the fridge. Yes, okay. There isn't much milk, right? Okay, right. Milk, you can count it, right? For sure. All right, continue number two. You shouldn't eat so many squeeze. Shouldn't eat so many, right? Squeeze. Many Many, sweet. many. Okay, so sweet is a countable now. All right, number three. My friend doesn't eat many food. Mhm. My friend fruit. Okay, so my friend doesn't eat any fruit. So you choose to see fruit in many. Are you sure? No, I'm not sure. You're not sure. Okay. So depending on the alphabet, right? So fruit here is either uncountable and countable now too. Ok rồi, fruit ở đây nó có hai dạng đúng không? Nó vừa là countable và vừa là uncountable. Ok. Nếu mà mình xét nó về dạng loại thực vật ha, về biology, nó làm the part of the any plant hold the seed thì nó sẽ thuộc về là countable now. Ok ha. Rồi thì đây mình sẽ là chữ many. Ok, good job. Rồi, so continue next one, number four. Uh, I don't have much time to practice basketball. Okay. Uh, So they don't have many much time, right? Or many time, Much time. much Huh? time. Yes, okay. You cannot count time. Mình đâu thể nào đếm thời gian, một thời gian, hai thời gian nào đúng không ha? Nên là mình chọn sẽ là much time. Number five. There aren't many people in the shop today. Yes, okay. There are many people. All right, easy, easy. All right, so that's it for you. The much and many, right? So very confused. Make you a lot of confused between some, any, how much, how many, countable and countable now, right? All right, now we go to continue and move on the next point. Okay, one more time. Rồi, để cho kỹ hết cái phần này ha, rồi làm hết cái này luôn cho thầy, là xong. All right, so how much and how many? Okay, right. So how much and many, and after that I will ask you some question. Mhm. Okay, cái này thì dễ quá rồi nên là mình sẽ đi luôn đi ha. Rồi, bây giờ đầu tiên mình làm cho thầy câu number one. Okay, so Duyên nè, Duyên make for me number one. Okay, next one. Number four. Mhm. Number seven, eight, number nine, number 10, and number 11. Okay, so just some question here for me. All right, so beautiful. All right, so Trudy said how much, how many for me, huh? And answer the question. Okay, you read the question, huh? And answer by yourself, Ying. Okay, ask and answer. Think up the answer in your mind.
I'm finished. Or okay, so finish and read the question and answer for me. Okay, How so much water do you drink every day? and answer. How much water do you drink every day? Um, I drink in the winter. In the winter, I just drink about 1 liter a day. One, just one per day. Yeah. All But in right, the summer, usually. I drink about 2 liter. Okay, so I think so on the research about the skin or skincare, you need to drink 2 liter per hour, right? 2 liter of water per day. Okay, maybe in the winter it's really cold. You just read about a 1 to 1.5, right? 1.5 liter, no matter. Okay, number four. How much oil and butter do you eat with your food? How much? Right, okay. Right. So which one? Mm, I just use a little oil. Why? Why? Why you don't eat a lot? Because I think oil is not good for health. Ah, it sounds good for him. All right. So right now I can look at that. So oil maybe make from the animal or oil make by plant. Okay, make by peanut. So do you use maybe you can use about the oil from the plant too. Is it good for health? However, this you call it oil, dầu, right? For sure, it contain a lot of cholesterol or a lot of fat. About it can maybe lead into the obesity. Tuy nhiên thầy rất là thích ăn 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 dầu ha. Cái gì chiên lên bằng dầu thì lại ngon hơn mấy cái bằng hấp đúng không? Lúc là Đúng không tốt rồi. sức khỏe, mấy cái chiên hơn lại ngon hơn. Okay. All right, number seven. How many vegetables do you eat every day? Mm, Okay, so you choose what? I How what? Okay, I so usually eat one kind of vegetable every day. uh-huh. Okay, so can you tell me what kinds of vegetable you usually eat? Um, Mm, what um, kind of vegetable? không biết tiếng Anh thầy ơi. All right, so what's that in English? In Vietnamese? Bí ngòi nè thầy. Ờ, Mm. Cải thảo với lại rau cải cúc. Okay. Ừ, Oh, cậu ăn đồ mấy cái như vậy. độc đáo không Rau ha hả? Okay. rau All right. cải You can say không? maybe the word cải thảo. Maybe you can see the word cabbage. All right. You get cabbage a lot. Okay. So furthermore, you can eat about a tomato or cucumber. Is it very good for health? No, you don't look at it. I You can't don't like eat it. at all. Okay, maybe you can eat a pumpkin. Okay. Ờ, Right. So furthermore, you can eat a lot of vegetable. For me, right, I eat a lot of cabbage. Okay. I can eat one cabbage a day. Okay. Or furthermore, I eat a lot like let me remember. I can eat a swarm spinach. Swarm spinach. That's mean rau muống. All right, what's that for you? Swarm spinach. Spinach. Here, that's me. Rau muống, right? You eat a lot. Okay, do you like the swarm spinach? yes, I really like, but in Korea I can't eat. Oh, really? You cannot buy the swarm Really spinach. expensive, Which is expensive too. Okay, I and remember some. it's I not hear easy that. to find. Okay. I hear that. So, and the money you buy vegetable more than the money you buy meat, right? Oh, right, right. Okay. Right. So furthermore, can you the word bí ngòi, right? I remember that's it the core. Okay. So furthermore, I don't remember the how pronunciation of that word. So now let me check. Okay. Right. Okay. Yeah. Right. So now listen and repeat. This is you can read this in a chord quartet. Quartet. Courgette.
Courgette, courgette. Yes, it's courgette. Courgette. Ok. Rồi từ ha, giữa từ và chữ nghĩa thì nó không giống nhau gì hết ha. Đó, đọc mình cái là courgette đó, nhiều bạn là courgette nên là courgette. Courgette. That's when biến ngồi bị xanh. Ok ha. Rồi. And number 8. Um, how many fruit do you eat every day? I don't eat fruit Oh, you don't eat fruit? Why? because I don't know. But when I came to Korea, I don't eat fruit. But when I came to Vietnam, when my mom buy fruit, I will eat. Ok, cái đó như kiểu mà ba mẹ phải có sẵn chứ con không muốn tự về làm ăn đó này kia ha. Không có Đó. ý là mua mình ăn không hết mà uổng Vậy hả? Ok. Rồi thì ở trên giống như thế ở Sài Gòn cũng vậy thì thường thì mua trái dưa hấu ha. Đó 10.000 ký thì mua trái 3 ký mà ăn không hết thì phải chia cho hàng xóm ăn. Đó, thì cũng ít ăn thì cũng ít ăn, rất là ít ăn fruit ha, mà điều rất là tốt. Từ xưa giờ thì không thì cũng không ăn trái cây nữa. Đó, chỉ như nhà thì có trồng xoài ha thì thầy ăn xoài vậy thôi ha, chứ thầy không có có. em thích ăn xoài, thích ăn định uống Ok, xoài. you like mango, right? You have a lot mango. Với thể thích nào mà có sẵn á. Ai gọt sẵn ăn chứ không Thì làm. đúng rồi, thầy gọt sẵn là ăn. Còn không có đi mua gì, còn không có mua. Hmm. Okay, number 9, continue. Number 9. How many sweets and biscuits? Bis Biscuit. 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 Biscuit do you eat every day? Okay, yesterday I told you that word. Today biscuit, 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 biscuit. Okay, how many? I don't eat any sweets and biscuit. Okay, good job. All right, it's not good for health too, right? It's like the kinds of the fast food. Okay, it's a leading to obesity. All right, number 10. How many hours sleep do you have every night? Mm. I sleep about 8 hours every night. That's good. 8 hour to 9 hour, right? Is it a good sleep for the day? And the last one, 11. How much time do you spend on a computer every day? I don't use computer a lot. I just use when I study with you. Oh, really? You just use the computer? All right. You don't use that to study. Oh, okay. Sorry. You have the iPad, right? They give Yeah, you the yeah. iPad to learn. Okay. Yes, me too. Okay. Okay. I think the iPad right now is the technological devices really helpful, very helpful for students at a time. Okay. I just bought the iPad for around 1 month. I just buy about a 1 month. I look at that as a very convenient. Okay, Mm. because when I go to work or go to the some place, just bring the iPad. It's really slight, right? It's you don't have a heavy than a laptop. Mm-hmm. All right, so let's see the some question you have in about how much and how many. So go to continue. So to move on the next task. Okay, nãy giờ mình học khá là nhiều về ngữ pháp rồi ha. Bây giờ tiếp tục qua những cái skill. Okay. Right. Oh, sorry. Okay, Nia, you have the three picture. Can you guess? So which three country? Hmm? Oh, three country here. The types of the food they eat. Can you guess? Uh, First one in I think in Japan. Mm-hmm. Continue. You Second think it's one in India. RSA India, right? And The last one is uh, I think the last one is country from Europe. I'm not all sure right. the country Uh, because oh why? Okay, can you tell me why? Why you get so different from Europe? because when I look at the food, I think it's Hmm. from Europe. No, what food is that? What is Uh, that? Tomato and is it cheese? I think It's so. like cheese. Yes, good. All right, that's it, cheese, and that's it, the tomato. Okay. All right. So furthermore, maybe let's say about the kinds of the food in Europe too, right? Right. And can you tell me more? What kinds of food do you think people there eat? People eat there. Okay. So the first one, can you guess what kinds of food they Um, usually eat? I know it, but I don't know the name in English.
All right. So maybe yeah, maybe in the Japan you can have lots of kinds of food, let's say like the seafood or about the rice. Or you have udon noodle. You know the udon? Yes, I know. Yes, okay. Usually you have that or eat a lot. And so move on into India, right? So tell me, what kinds of food? Um, like curry, right? Curry, Curry. curry. Okay, curry and rice. Okay. This is the main food, right? Because of India or Japan, they come from the Asia, and Asia is in the industry of this is the industry of rice. You have a lot of battlefield already. You have the country export the rice like Vietnam, Thailand, Thailand. this is or India too. This is the country called produce or make about the rice. This is the reason. So rice is the main food or the main thing they usually eat. All right, however, about here, right? I have told you, right? This is about the cheese and the butter or about the tomato, the vegetable. All right. And here, go to the reading task. You need to have something. So what about the food to eat in a summer country? And let's check. Okay. All right. So the first, okay, the good job for you, huh? You're good, very good. So that's it about the food from the Japanese diet. Okay. And the South India diet and Mediterranean diet. It means vùng địa Trung Hải. Mediterranean. It means địa Trung Hải là vùng ở Europe á. Ha, cái vùng ở gần Europe. Okay. All right. So now have me read about the paragraph first, and after that, do the exercise. Okay. So now Uh, read the whole sentence. uh, the Japanese diet. People in Japan Mm, are read from a generally healthy diet around the healthy world. diet around the world. Harry fitness expert. Uh, in his new book, he described three healthy diets from around the world and tell us what we can learn from them. A. The Japanese diet. People in Japan are generally very healthy, and one of the main reasons is fish. The Japanese diet includes a lot of fish, which contains healthy oil. And another reason is that they also eat a lot of fruit and vegetable. For any meal, including breakfast, people in Japan eat less than in other countries. This is because firstly, people eat small portion on separate small plates, uh, not one big plate. Secondly, some people eat until they are about 80% full. Then wait for 10 minutes to see if they are still hungry. This is called harahachibu. B, Arachibu. the B. Mediterranean diet. Mediterranean. Okay. Oh, Mediterranean, Mediterranean diet. Health expert know that a lot of oil in your diet is unhealthy. The Mediterranean diet, for example, in Greece, Italy, and Spain, contain a lot of oil, but it's a very healthy diet. This is because they use olive oil, which is good for your heart. Another important factor is that they eat a lot of fruit and vegetable. Vegetable in this country are often main dishes, not just side dishes. Uh, Finally, people in this area eat with family and friends, and sometimes a meal lasts several hours. This means people are relaxed and they don't eat too much. Mm. See the South Indian diet. There are many different reasons in India with different types of food. Uh, the Indian diet is especially healthy. It contains a lot of fruit and vegetable. There are a lot of there are a long tradition of vegetarian food in this area. There is some meat, but not much.
In South India, they add a lot of herb and spices like cinnamon and turmeric, turmeric. Cái từ đó là gì hả? To which one? So lye, cinnamon And and turmeric. cinnamon, turmeric. To their cooking, the spices not only make the food delicious and attractive, but they are also good for digestion. Uh, health, health expert also know that some these spices can fight diseases such as heart diseases and cancer. Mm-hmm. Okay, so here you have some word, right? So now look at here for the, okay, sorry. All right, so the word number one you will have, so fitness expert. What does it mean? Dạ, chuyên gia thể hình. Good job, chuyên gia định hình, right? So the part here is easy, no problem. Move on, is easy too, right? However, you have the word the main dish and slide dish. You know what does it mean? Slide dish. Món chính Ừ. món phụ ha. Đúng rồi, món chính món phụ ha. Rồi main dish và slide dish. Okay. All right, continue. You have herbs. What does it mean, herbs? Để thảo mộc. This mean rau thơm đó. Ai đâu Ừ. ăn thảo mộc nghe ghê quá hả? Okay, ăn rau Ủa, thơm ha. Okay. Very spicy. This mean gia spice vị. or spice. Okay, spices. Okay, so in yabby. Okay. And cinnamon. Cinnamon. What Dạ does it mean? quế. Cinnamon. All right, cinnamon. That's mean quế. Okay. Turmeric. Dạ em không biết. Turmeric nó có nghĩa là nghệ. Đó, nên thấy đồ ăn lúc nào cũng vàng vàng đó là tương nghệ ha. Turmeric. Okay. Rồi. Okay, this is easy word for you. Huh? So here you have the exercise by after you read, right? Matching the statement 1 to A with diet A, B, C. All right, so read huh? So now guess so where they're from. Number one, so A, B, C. So two, eight. Right, okay, do it. When you finish, you can tell me. Dạ. Finish. Okay, all right. So number one, so what firm? Which one? A. That's it. A. They eat a lot of fish. Okay, all right, correct. So here, okay, so we have the word include ha, not include. And anh em mình đọc là include ha, include, include. Okay, rồi và thêm nữa ha, nhớ ending sao chữ có chữ không nha. Đó, tập trung nào có hết, nhìn thấy answer mình tập trung hết nè. Đó, chữ có chữ không, ví dụ như vegetables mình thấy ha, cái chữ có thì chữ không. Ok, con chữ này nó vegetarians, what does it mean? Con trai. Đúng rồi, anh trai. Okay, rồi, so number one is A, good. Number two, Number two, B. B, okay, so here they use an olive oil. Number three, easy.
Number three, C. C. Okay, number four. Four, B. B. Okay, here. Okay, the open dish. Number five. Five, A. A. Okay. So the five. I know. Let me check where I just look at that. Okay, in the breakfast, how to eat a vegetable for any meal. Okay. Number six. C. C. Good. Number seven. Seven, A. A. Okay. So why? Why you don't eat a large amount of food? Why? Mm, I. Mm. They eat the less than another country, right? And so why? The reason? Easy. So in A, you can look at that. So they have told you they do that. They celebrate their meal by uh celebrate on small plate. Rồi họ chia cái khẩu phần ăn của họ ra gần cái nhiều cái dĩa nhỏ ha. Đó thì dẫn đến này, con thử con ăn đi. Bây giờ mình thử mốt mà mình muốn dẫn con thử ăn được cái phương pháp đi, thấy cũng hay á. Như kiểu con chỉ ăn, con chia nhỏ nhỏ ra, con ăn hết một cái dĩa đó xong ha, đó rồi mình uống nước, rồi mình làm gì đó tí xíu là mình no. Đó, mặc dù no đó thì mình gọi là chỉ là no ảo thôi nha, chứ không phải là no thiệt, nó chỉ dạng là thuộc về no ảo thôi. Đó, mình uống nước vào cái ok, mình cảm thấy mình no, như tầm khoảng nửa tiếng, một tiếng đồng hồ trở lại thôi là mình sẽ bắt đầu mình đói lại rồi. Ừ. Rồi đó mình chia ra thì đây người người Nhật người ta cũng thường như vậy ha. Đó, người ta not one big plate second hand, they just eat until 80% full, mà chỉ ăn đến 80% thôi ha, và sau đó họ chờ khoảng 10 phút này thấy không, là họ xem họ nếu mà họ vẫn còn no. Ok, rồi. This is called the hara hachipu. That's the reason. Right, so number eight, talk them to eat their number A, dinner. B. Z. B. B. Okay, right, good job. So all right, so you're reading about a healthy diet around the world, huh? Saying easy, so no problem to you. So go to continue the exercise next on. Okay. Okay, you have here. Is it a task? Describe a food and a favorite place to eat. All right, so you have the reading task, the listening task here, right? Look at the photo and discuss something first for me. Okay, can you have me read number one for me, Yuying? The question number one. Uh, when you when you have a special meal for with your family or friend, do you usually go to a restaurant or stay at home? One. Okay, all right. So now the question here. You need time to prepare your answer. Mm. You need time to prepare. Okay, all right, prepare that. And if you are ready, right? If you're ready, you are ready. So tell me and answer. Because I think the question you need have time to look up the information a little bit. Rồi bây giờ là đang thời gian luyện tập ha. Nên là thầy còn cho thời gian là để mình để suy nghĩ nha. Chứ mốt mà kiểm tra là nhào cho bạch trả lời liền ha, chứ không có vụ vậy đâu. Nhào vô trả lời liền, đọc câu hỏi là trả lời, đọc câu hỏi là trả lời. Lỡ sau này mình lỡ đi thi này kia IELTS hay là TOEIC đó là nhào vô trả lời liền, người ta đâu có cho thời gian mình đợi. Đó, chỉ có Vâng, phần nghe Q. này. Rồi ok. I think it is for me. It depends on how much time I have because if I have a lot of time, definitely I will choose stay at home and cook with my family. But if I don't have a lot of time, I will choose go to a restaurant for have a special meal. So you think the time you cook at home, so spend less time than go to a restaurant? Hmm. You Mhm. sure? Nope. Spend time you I cook. said I said that if I have a lot of time, I will stay at home. Ah, okay, okay, sorry. And listen, I don't have a time. Okay, good job. Okay, so the reason. So first one, okay, so why? Why you think you definitely to have a lot of time you stay at home? Why you don't to go to the some place, the luxury place to eat, or instead of? Because I enjoy spending time with my family when we cooking. We Okay. will talk.
together, and we will um we'll have a lot of funny moments. I think so. Okay. All right. So yeah, so for sure for I agree with you. So furthermore, the thing doesn't make you want to that's about the atmosphere. Right. The atmosphere at home is very different from the atmosphere at the restaurant. Ah, it's a distinct. It's not the same, right? So at home, you have a space and spacious area with your family. You can want to lie, you want to stand, you want to sit. Does it depend? However, when you go to a restaurant, you just only stand. Correct. You just stand, and you have the waiter or waitress. So have you bring the food, right? You have to add more or refill the drink or refill about something like oil or refill about the fire. It's just there. The atmosphere very different. However, so at home you can do a lot of things you want. I think the atmosphere. That's the one of the factor, the important factor make that a lot of people in Vietnam, right? The culture in Vietnam, right? They usually want to at home to have the special dinner or special meal with the family. Ok, rồi thường ha, ok ở miền Nam của mình thì nói chung là cả Việt Nam đi. Rồi nhưng mà thầy có vài người bạn miền Bắc ha, thì gia đình các bạn khó đến nỗi mà ăn cơm các bạn ha là phải là thường là phải ăn phải dọn mâm lên ăn với gia đình dù có hai người ba hoặc là bạn thì là bạn vẫn ăn. Vẫn phải dọn mâm lên đó nhưng mà ở miền Tây của mình ai bận thì xúc tô ăn thôi ha bới cơm rồi ăn thôi chứ không có còn phải dọn đúng không đó thì cái phần special meal này nó thì tùy thuộc vào ha thì có tùy theo gia đình thì thường người Á Đông người ta sẽ thích ở nhà hơn so với người ở châu Âu ha thì đương nhiên châu Âu ta phải thích gì luxury okay they like the luxury and they want to go to the restaurant đó rồi thì đó đi dẫn đến đó, khi mà đi guest go to a restaurant mình có rất là nhiều review review at the restaurant những cái nhà chuyên về ăn uống ha về specialist about the hospitality right the hospitality hotel and hospitality they have a lot of proof. Đợt này học được một lần ha, đó chính là về cái nhà hàng khách sạn, đó chính là mình ăn ha, thì có một cái rule về sử dụng đũa nĩa. Rồi đũa nĩa mình để trong bàn ăn như thế nào? Bên tay bên trái là dao gì, bên phải nĩa gì này kia ha. Rồi rượu trắng sẽ trước ly rượu vang đỏ. Đó, hoặc như là ly rượu nước nước như thế nào đó nó sẽ có ha. Muỗng để dùng ăn súp nó khác muỗng với muỗng muỗng dùng ăn các đồ thức ăn khác. Rồi nĩa cũng vậy và nĩa ha có nĩa dạng ba ghim ba chấu á nghĩa vậy nè để ăn cái này và để hai chấu để mình ăn loại thức ăn khác đó nó rất là phức tạp ha thì ok giống như tôi nói rồi thì người Á Đông sẽ ít khi mà họ đi ăn bởi vì cái rườm rà cái thứ hai là đi để ăn cái người ta nói mình hay lúa đó mất công Anh chị ha. đúng không? Đúng rồi, thường mình Đúng đâu có thể kiểu nào biết hết được những nhà tài phiệt thì người ta mới ok người ta mới có nghiên cứu về cái đó người ta học luôn đó những cái này người ta học nha chứ không phải là mình vẽ ra mình coi trên mạng là biết chưa chắc trên mạng 100% là đúng thì người ta phải học sách vở đàng hoàng ha thì thầy đã có thấy rồi sách vở đàng hoàng người ta sẽ học kỹ chuyên sâu về cái phần đó bởi vì đối tác thì các bạn làm ở trong là multinational country multinational company. Những công ty đa quốc gia thì dĩ nhiên là cái việc này là mình phải học thôi không thể nào mình làm thư ký hoặc trợ lý mà đi ăn với sếp mà mình ngồi mình cầm cái đĩa ăn salad lên mình đi cắm thịt bò mình ăn hết đó thì nên là bị quê đúng không rồi so I talking think about this one. Alright, so number two, so what kinds of restaurant do you prefer? A cheap local restaurant or expensive restaurant and why? Oh, easy question. I think we choose a cheap local restaurant. Yes. Okay, for sure. All right, so a cheap local restaurant, but the quality, right? Is it a high quality? Okay, remember, cheap but quality. Huh? It's not cheap, but is it the thing, the food? Oh, yesterday. Is it so for you today? No, it's not good. Okay, right. So move on here. Exercise listening, right? You need to listening talking about a favorite plate to eat. Why Joe, Kristen, and Kate. Okay, and right here, so he or she like or dislike. Alright. Rồi, and okay, ở đây mình sẽ xem thử ha, ở đây là người nào thích và không thích. Okay. Alright, let's get started. Listen and do it for me the task. Okay, let's get started. Wait. Oh, okay, here. Unit 6, Recording 4. Joe.
The name of my favourite restaurant is Fish Kitchen. It's got a great location by the river, and when the weather's good, you can sit outside and the view is really nice. As for the food, well, the name of the restaurant is Fish Kitchen, so obviously people go for fish and chips. It's always busy, and it's very friendly. There are always lots of families. I like it because I love fish and chips. It's not expensive, and it's a great place to go with your friends. Tristan. One of the fantastic things about living in London is that you can get food from all around the world. One of my favourite kinds of food is from Vietnam. Near where I work, there is a really good Vietnamese restaurant. I often go there for lunch. The cooks are all Vietnamese and they do all the cooking in front of you. The specialty is bún char, which is noodles with meat and chilli and sauce. The sauce is delicious. It's made with fish and vegetables. I love it. Kate. I don't like expensive restaurants. My favourite place to eat isn't an expensive restaurant. It's my grandmother's house. She lives in a small town near where I live. I have lunch there every week. My grandmother always cooks a big lunch on Sunday for the whole family. A typical dish for Sunday lunch is roast meat. We usually have roast beef with potatoes and vegetables. I love eating there because I'm with my family. The important thing is that my grandma always cooks with love, so I feel happy there. Okay, this is just a three person. So Ying, do you want to listen again? No, no. No? Okay, all right. So, okay, in the audio, you can listen about the London, right? So around the London, you have a lot of restaurant, all right? From the any country, many country over the world. This is the reason, right? There's the reason. So in the UK or USA, they usually go eat outside. All right. So now number one, which one? Uh, uh, she loves fish and chip. That's it. Who person here? Tristan là anh gái đúng không thầy? Kristen. Okay, Kristen. Như ở đây. Okay, she's Kristen. Okay, you can listen the sound đi. The voice. Phải nghe cái voice chứ sao mình biết Nó được không có nói Kristen là tên thầy. cái. Okay. All right. Listen with me and check. Okay. Unit 6, Recording 4. Joe. The name of my favourite restaurant is Fish Kitchen. It's got a great location by the river, and when the weather's good, you can sit outside and the view is really nice. As for the food, well, the name of the restaurant is Fish Kitchen, so obviously people go for fish and chips. It's always busy, and it's very friendly. There are always lots of families. I like it because I love fish and chips. And first one is Joe. Kristen. Ủa? Joe. Okay, it's not Kristen. This is Joe. Ý thầy nói con chọn Kristen. No, it's Joe. Dạ. Okay. Right. So number one is Joe. It's not Kristen. Right. So number two. Listen, continue. And two. Number two is Kate. Kate. Yes, good. Is it Kate? Number three, Number three, Tristan. Kristen. Okay. Four, Number four, Tristan. Kristen. And you show Five, Kate. Kristen. And number six is Joe. Right. Number five is Kate. And number six is Joe. Kate and John. Okay. So number four, you choose show for go restaurant for lunch. Okay. All right. So now listen and check the answer one more time. It's not expensive, and it's a great place to go with your friends. Tristan.
One of the fantastic things about living in London is that you can get food from all around the world. One of my favourite kinds of food is from Vietnam. Near where I work, there is a really good Vietnamese restaurant. I often go there for lunch. The cooks are all Vietnamese and they do all the cooking in front of you. The specialty is bún chả, which is noodles with meat. You can listen what? What food? Bún chả. Bún chả. chả. Yeah, bún chả. Okay. It's a bún chả, right? And chili and sauce. And chili and sauce. Oh. Okay. Sauce is delicious. It's made with fish and vegetables. I love it. Kate. I don't like expensive restaurants. My favourite place to eat isn't an expensive restaurant. It's my grandmother's house. She lives in a small town near where I live. I have lunch there every week. My grandmother always cooks a big lunch on Sunday for the whole family. Right, okay. All right, so all of them are correct, right? So Kate eat at home because of her grandparents, so cook by love with love. So this is the reason. Right, so move on here. So this is some basic for you. You have all right, the what slide here? Oh, it's not slide put here. Okay, slide này phải để sau qua, thầy để nhầm tí xíu. Right. Okay, so now move on in. You have the exercise by speaking task by describing a favorite place you eat, a favorite place to eat. Maybe they can look at something in your mind about in Korea or something in Vietnam. All right, does it depend on your feeling? And you want to choose the place you want to explain. All right, so here that's the basic about the thing you need to when you describe something. Okay, you have some basic like the name of the play. Okay, the first thing, the name of the play. Continue, where is it? Okay, and why you like it? Why you like it and the atmosphere and what kinds of food you get there. Okay, because so in the restaurant, maybe they can serve the particular food like Italian food, Chinese food, Vietnamese food, or a lot of food, right, from another country, right? Right, in this is the basic thing. When you describe a play, you need to have a name, where is it, why you like it, the atmosphere. Okay, the atmosphere, I think you can describe more about the decoration. Decoration you can describe, okay, they are decorate with about the painting or the picture on the wall or with kind of tongue. This is the hot tongue with the color red, yellow, or is it the blue tongue, the cold tongue like blue or green? You can describe the atmosphere there. Okay, and what kinds of food? And I think you can describe a little bit about the food you eat there. Okay, right. So now move on here. I have the basic. All right, this is a basic example for you. So now, Ying, can you help me read that? Ying. The restaurant has 3 floors and the seating arrangement is extraordinary, which does not compromise privacy, unlike many other restaurants. Paintings of famous artists hang on the wall and the place is clean. The interior decoration is simply gorgeous. It also has a large playground for children. Finally, the front view of Hmm. the restaurant is unique. It gives the air uh, uh, um, cái phần đó là sao vậy? Okay, continue. Please continue. Of a green and private garden. The restaurant offers several dishes, including continental menus, Italian, Thai, Indian, Pakistani, and local menus, along with the delightful exotic desserts. Dessert, dessert. Mm, Not this is to the mention yes. dessert. Not to mention the prices are reasonable and the food is served
reasonably quickly, contrary to some other eateries where you have to wait for a long time for your food to be served. Besides, uh, the attendants and other staff members are friendly and they treat the guests cordially. The restaurant offers a wide range of dishes to pick from and no additional service charge is imposed on the final bill. The soft background music and instrumental make the environment more enjoyable and soothing. Mm. Okay. Yes. So you can look at it somewhere I make in the box, right? You know what? The first one is three floor. Okay. You maybe sorry, I like up the name and the location. Sorry. But you can go to continue. They describe. Okay. They go to when you describe about the play. You need to describe all of them from outside to inside. OK, lúc nào cũng vậy ha, mình miêu tả cái gì đó phải từ bên ngoài đi vào bên trong, hoặc là từ bên trong đi ra bên ngoài. Rồi thường cái việc miêu tả từ ngoài vào trong là dễ hơn ha. Câu văn của mình nó dễ hơn so với khi mà mình miêu tả một gì đó mà từ trong ra ngoài. Câu văn nó sẽ luôn cũ hơn tí xíu. OK. Rồi thì đây mình có diễn tả một restaurant hả? Mình diễn tả đầu tiên bên ngoài, nhìn bên ngoài nó sẽ three floor. Và the seating arrangement extraordinary. Rồi mình nhìn vào mình sẽ thấy được cái cách trang trí hay cái arrangement, the seating arrangement. OK. Rồi tiếp tục cái thứ hai thì là đi sâu vào bên trong mình sẽ có là interior decoration with the painting, with the view of the restaurant unique. OK. Rồi và những cái này đóng khung ở đây ha. Let's see the reason why. OK here. Let's see the reason why. So make the customer so come back. You need to tell your thinking. So why? Why you want to come back this restaurant and you don't want to go buy anything else? Okay, you don't go another one. You go to that every day, every time when you remind in your mind. Okay, let's say you unique and some the special guest like and for the special customer or VIP or VIP or VIP per VIP customer. Okay, all right. So continue. Told you what kinds of food they serve. You have here Italian, Thai, Indian, or Pakistani. All right. I'll just tell a little bit the information about that. All right. As you always like the slide I have to show you. That slide here. That's it. The name. The where is it? Do you like it? The atmosphere and what kinds of food you get there. Okay, right. Okay, Ying. So here I give time for you, huh? So look at that and make for me the presentation. Describe the play you want to eat or you have eat here. All right, using describe the play and what you like, using some phrases here. Describe the atmosphere, describe the food. All right, okay. I give for you 5 minutes. Enough? 5 minutes or more? Yeah, 9 No. minutes. Okay, so continue to it, do it. If you finish, you can tell me. Okay, nào xong thì báo lại ha. Yeah. Okay, alright, try your best. Rồi những cái bài này cố gắng ha. Rồi mình có thể tìm những thông tin thêm trên mạng ha. Từ vựng cũng được ha, thông tin thêm mình tìm tất cả trên mạng. Okay.
Rồi, căng thẳng quá, căng thẳng quá. Wow. Ok, tới đâu rồi? Không biết tới đâu hết trơn á, viết lộn Trời xộn hết ơi. trơn. Rồi, ok thôi, cứ từ từ sắp xếp lại, không sao, thầy nói. Ngồi cái này luyện tập nha, nên Theo thứ cho tự thời gian á, nghỉ. thầy nói theo thứ tự của mấy cái câu nó ghi ở đây á thầy. Hay Rồi là thầy thầy nghĩ nói theo theo một kiểu cái trình tự mà để mình miêu tả một bài thì sẽ nên theo cái trình tự này ha. Nó sẽ ok hơn. Hoặc là mình có thể thay đổi cái the atmosphere lên để mình lồng ghép vào cái why you like it. Ok, rồi bởi vì cái mà để mình thích ở trên cái không khí, bầu không khí nó sẽ rất ít nhiều hơn á. Ngoài ra kèm thêm nhiều cái chi tiết vào. Từ cái atmosphere nó là một trong những cái yếu tố tạo nên cái why you like it. Ok, rồi làm bài một số bài short short thôi. Đó, ngày tuần sau thì sẽ kiểm tra lại bài này. Đó. Ừm, Đây nên là giờ chuẩn bị đây. Rồi, ok, cho khoảng vài phút nữa thôi nha. Mẹ Rồi, nói ok, luôn, em cũng không biết chuẩn bị gì hết trơn á. xong luôn hả? Em cũng không biết chuẩn bị gì, thầy ý là nhìn vô đây thì cứ trả lời theo thì cũng được. Rồi, ok, rồi, ok, so that's all it. Uh, I will describe about a restaurant that I really like in Korea. Uh, the name of the restaurant is Saigon Park. Saigon Park. The Oh, name of Sài the Gòn. restaurant is Saigon Park. This is a Hmm. Vietnamese restaurant, and the restaurant owner also Vietnamese. Um, the restaurant is near my school, and I came I come to the restaurant about 2 or 3 times a week. Um, look at the look at the outside. You can see that the restaurant make you feel like you are come to Vietnam, and when you go inside, the painting and a lot of picture on the wall is on about um, the nature of Vietnam and the view of Vietnam. So make you feel like you are in Vietnam. And the restaurant have 2 floors. Um, the first floor you can when you sit at the first floor, you can see directly the kitchen because it is an open kitchen. Hmm. So you can see mm, uh so you can see how people cook the meat, cook the food, how they decorate. Mm, um, the food in here really delicious, really, really delicious. That is the reason why I also eat in here, even though the price is not so reasonable. It not reasonable for students, but um, and another reason is the restaurant owner. She really friendly, and she whenever I come there to eat, because she know I'm Vietnamese, so she also serve it for me. Another food that I don't order at the first, uh, um I don't order. Mm, and à nó lộn xộn ta. um, the atmosphere in a restaurant make 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 me feel like make me feel quite like in Hồi nãy mình nói cái này rồi. Mình nói cái atmosphere rồi. Giống như à ở nói rồi đúng không thầy, nhưng mà tại vì tự nhiên em nhớ là còn cái em chưa nói, cái xong tự nhiên em lại nói lại. ok rồi. Nếu mà để mà mình nói một cái gì đó rồi ha, cái mình muốn nói thêm nữa thì mình nên sử dụng một cái liên từ. Ví dụ như mình có một số từ như sau. Mình sẽ sử dụng ngoài ra furthermore. Ok, you can use the word the further. Furthermore. Có moreover. Moreover or okay, in addition. Okay, this is the some word, right? They can using in the speaking task when you want to say more the reason.
Okay, hoặc là mình thêm mình nói là a special thing or another special thing about the restaurant that's make me impressed that. Đó, một điều mà nó làm cho tôi cái gì ấn tượng, impressed by, đó, impressed bởi cái gì đó, I am impressed by. Đó, tiếp tục thì mình nói ra thêm nữa. Rồi mà mình đừng có dùng từ ask một feel lại, bởi vì sao, nếu mà mình dùng từ ask một feel lại người ta sẽ nắm top được, ok nhỏ này đang bị lộn xộn. Ok, cái lời văn của nó đang bị lủng củng, nó đang quên chỗ này lắp chỗ kia lại thì mình nên giấu cái nó đi ha, mình đừng lặp lại từ quá nhiều, được chưa? Rồi nhìn trong cue card của mình á, người ta đưa cho mình ha, thì mình có thể paraphrase nó lại. Ok, rồi so continue furthermore what? Furthermore, inside of the restaurant was decorated by a lot of yellow lights and warm tone, so make me feel warmer. Okay, warm tone, yes, good job. All right, warm tone with light, right? Or which Yellow, the yellow color? lights. Yellow line, yes. Okay, good. Okay, anything else? That's it. Mm. I really like the way they presented this very creatively and restaurant owner is treat to customer really kind and friendly. So that is the reason I would highly recommend to my friend whenever they ask me about Yes, okay. Vietnamese restaurant. Okay, yes, good job. This is you. After that, you have a conclusion. Yes, you have a conclusion by highly recommend. Okay, rồi cái này tốt này ha. Rồi sau gương ngày mà tôi đã nuôi dưỡng nó, dạy dỗ thì ngày hôm nay nhớ được cái phần conclusion khá là hay ha. Rồi bây giờ cái bài này bài hay nhất nè, bởi vì bài này có conclusion. Ok, hay nhất tại sao? Thầy sẽ chấm dựa trên tiêu chí có 3 phần đầy đủ. Mới vào thì Duyên có giới thiệu đúng không? Sau đó đi vào body và cuối cùng là highly recommend là rất là tốt ha. Đối với một cái describe the place to eat or the restaurant ha, thì cái câu cuối cùng tưởng như một cái câu review vậy đó, reviewer đó, review rồi đó, food reviewer, mình sẽ có một highly recommend. Okay, right, so in your reading, your speaking task very good, but you don't have something like a lot. Okay, this is you can reduce that. Okay, 1 point. Rồi, the plus point for you ha, không có mờ nữa, điểm cộng ha, ít hơn mọi lần. Rồi, cái thứ hai nội dung vẫn ổn, tuy nhiên nó vẫn hơi lộn xộn tí xíu thì cái này là do mình mới làm, nó chưa có thời gian nhiều ha. Rồi, nếu mình nhưng mà lỡ mà sau này mình có một giao tiếp thì không có thời gian nha, nó còn nhiều, còn lẻ hơn bây giờ nữa. Giờ lỡ đi ngoài, okay, can you describe for me about the restaurant you like to eat? Cái mình, okay, wait me 5 minutes, I write something in your book and I tell you more. Oh no, no, right, you don't have time. Okay, trong đầu lúc này là phải nhảy số ha, thường là nhảy số liền giao tiếp, mà tiếng Anh là phải là nhảy số vì nó là second language, it's not a mother tongue, okay? Rồi, tốt ha, về name of the plane. Rồi, nhớ ha, thường thì trong một cái cue card như vậy á, thì mình đừng lặp lại những cái từ trong đây. Ok, cái tip sau này cái tips sau này mình lỡ mình thi IELTS luôn ha. Rồi mình sẽ không lặp lại, bởi vì nếu mình lặp lại thì cái band điểm của mình nó không cao. Nhớ ha. Mình sẽ paraphrase nó lại. Mình ở đây là the name of that place thì mình sẽ là restaurant's name. Restaurant's name. Ok, or is it called? Ok, nếu mình không nói là the name of that place, nó sẽ rất là đơn giản và nó sẽ mình dùng lại từ, thì trong những cái phần international certificate, right, nó sẽ không chấp nhận về cái việc mình sử dụng lại như vậy, nó sẽ không điểm cao ha. Rồi mình sử dụng như thế nào? The restaurant name is blah 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 Sài Gòn Park blah 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 blah, right? Continue number 2. Where is it? Where is it thì mình có thể dùng những cái cụm paraphrase like is it located or is it situated. Okay, sorry, situated. Okay, or you can use that to talk about a plane. Is it located or is it situated? Blah 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 blah. Okay, right. So when here, if you don't know how to say why you like it and the atmosphere, okay, you change what kinds of food into. Okay, you change this one onto here. Mình phải sắp xếp cái nội dung của mình theo một cái trình tự để mình nhắm tới, ok, cái nào mình đã biết rõ rồi mình phóng nó ra trước, mình vèo nó ra trước, mình đã nắm chắc cái thông tin đó rồi đúng không? Những thông tin sau có thể mình chế, bởi vì người ta là người nghe, người ta sẽ không biết mình nói đúng hay là sai,
Người mà đã cảm nhận rồi, người đã sống ở đó, chắc chắn người sống ở đó thì có thể nói ok, cái này sao tôi không thấy giống vậy, thì lúc đó mình phải suy nghĩ khác ha. Nhưng ở đây mình đang nói với một cái bạn cương vị là người nước ngoài, hay là một người không quen biết mình, hoặc là một người bạn nhưng mà không thân bạn, nó đến từ một nơi khác thôi. Ví dụ như thầy qua đi từ Việt Nam qua Hàn Quốc thì là đâu biết cái tiệm như thế nào đâu, đúng không? Đó thì ở đây mình phải nhanh liền mình thay đổi, vì cái việc what kinds of food mình đem lên đầu trước, và mình đã chắc ăn cái food ở đây nó là cái gì rồi. Okay, you understand? Dạ. Ừ hứ. Rồi, ok, ngoài ra mình sẽ sử dụng những một số là từ như là ok, sorry, variety. Ủa sao để biết nó hơi kỳ kỳ ta? Variety of Yeah. food. Ver... Very variety. Ủa sao viết nó kỳ ta? Variety thầy ơi. Đúng rồi, variety đúng không? Sao có sao kỳ á? Variety, ok, variety of fruit, food, đó rồi mình kể ra đó, such as variety of fruit, cái mình kể ra such as blah 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 blah, okay. Rồi it's like the Vietnamese food is including some like phở, bún bò, bún chả, blah 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 blah, okay. Rồi continue, mình vào nào, why do you like it? Rồi thì phần này mình vào ha, tại sao mình lại thích nó. Rồi cố gắng kể hết những cái thông tin ở đây, thích hết ha, nhưng mà phải nhớ liệt kê đúng hết rồi. Rồi còn nếu rồi tiếp tục qua tới ask for fear, lỡ mà quên thì dùng cái gì, mới chỉ ở đây xong mình sử dụng lại những cái giới từ liên kết này, những từ được gọi là conjunction, tiếng Việt là gì ta, liên từ ha. Mình dùng những cái liên từ này để mình gối, mình thêm ha, mình thêm thông tin vào đó, mình add more information into. Rồi để cho không có bị lộ là ok các bạn này nói rồi nhưng mà rồi lại quên cái khác ha, nó phải thêm vào cái nữa. Ok, rồi và nói ngày hôm nay khá ổn ha. Rồi về mặt nội dung thì cũng có, rồi thì không. Ok, khá là tốt. Rồi và có một số ở đây thêm nữa ha, mình có thể nhìn trong chat box. Ok. Rồi mình hình trong chat box ha, mình có một cái từ vựng nè. Đó, tức là chữ này không phải là chữ on. Ok, chữ nào mà chữ on là chữ own. Owner. Ok, nãy có nói là người chủ đúng không? Owner ha. Dạ đúng Owner. rồi. Cái owner. Đó là Thầy, để own thôi. ngoài dùng từ restaurant owner thì còn dùng từ khác nữa không thầy? Nếu mà tiếng Việt thì muốn muốn dùng từ này nè. Hứ. Nếu mà thầy nghĩ thường sẽ owner nó sẽ phù hợp hơn, với mình có một vài Có từ từ giống đó như không? là chữ proprietor. No, cái từ đó là dùng cho người người chủ tài sản rồi. Ok, thầy nghĩ là thường nó sẽ dùng cái chữ owner ha, hoặc là employee này trong trong factory. Rồi nghiêng về những cái doanh nghiệp thì nghĩ là owner ha, nó sẽ ok hơn so với những cái chữ khác. Nhưng mình vẫn có từ khác nghĩa là chủ, nhưng mà chủ thì những cái địa điểm khác nhau, như chủ doanh nghiệp, chủ nhà máy, chủ công ty đó, hoặc là chủ tài sản thì nó sẽ khác. Được chưa? Ví dụ như mình có một cái chủ nhà khách sạn đi, thì mình có thể dùng chữ đó là proprietor, proprietor of hotel. Proprietor of hotel. Okay, I will type for you. Property of hotel. Ồ, thì cái chữ này nó chỉ phù hợp cho một số nơi ở đây. Ok. Property of the hotel đó. Chủ khách sạn. Ok. Thì cũng có thể mình cũng dùng chữ này vào cho chủ nhà hàng cũng ok. Nhưng mà để nhiều khi mình không nhớ là sao thì mình vẫn sử dụng owner ha. Trong văn viết thì mình có thể có từ điển nào đó mình thể tra liền thì được, nhưng mà còn giao tiếp thì mình nên sử dụng những cái từ nào dễ cho người nghe, dễ hình dung được, và mình cũng là người dễ nhớ nhất ha, thì dễ, đó là cái hiệu quả trong giao tiếp. Không phải lúc nào con sử dụng từ formal hơn là ok, được không? Ok ha. Rồi tiếp tục. Rồi còn gì nữa không, anything else? Dạ không. Ok, rồi ok, tiếp tục ha, nhìn trong bài mình có nè, two or three times, ok. Rồi thì mình có thể dùng những cái từ như bên paraphrase lại, như là twice a week hoặc là three times a week, được chưa? Đó, twice a week or three times a week. Rồi về cái chữ là gợi nhớ cho tôi về hôm nhà, mình hay sử dụng là recall homeland. Recall homeland, recall hay remind đó, nhắc nhở hay gợi nhớ lại. Recall, remind, homeland. Homeland là quê hương của mình ha. Open air kitchen, rồi không gian mở, được chưa? Open air kitchen
Delicious thì mình có những cái từ như là yummy, tasting, affordable thì bằng với reasonable. Affordable nó thành dùng cho giá tiền ha. Affordable dùng cho về giá tiền hợp lý. Reasonable price. Ok, rồi đây là một số từ mà ngày hôm nay mình về phần speaking ha, mình phải dùng vận dụng về nhà thêm. Ok, rồi ngày hôm nay mình còn có hỏi gì nữa không? Ừ. Do you have any Thầy, cái câu question? hỏi hôm qua thầy hỏi em á thầy, kêu em về Câu nhà hỏi kiếm á. câu hỏi nào quên rồi ta? Cái gì người ta ăn với chip gì đó đó đó, đó. Thầy nhớ không? Đúng rồi. Ok. Ủa vậy coi cái đó là gì? Hồi nãy gặp nhiều Fish lần đúng rồi. không thầy? Đúng không thầy? Fish and chips đó là một cái traditional food của the US và UK đó. Rồi ăn bánh cá và khoai tây chiên. Rồi cái đó thì chiên nữa thôi. Cá cũng ăn bột để chiên lên, rồi khoai tây chiên cũng chiên lên và người ta ăn chung ha. Ôi, em tìm xong Đó. thèm quá trời luôn. Làm liền đi cái chợ cũng làm liền. Đó thì cái đó là một món ăn truyền thống á. Khi mình nhắc đến đó thì đảm bảo nhắc tới UK là đảm bảo người ta sẽ biết đến là cái món fish and chips đó. Rồi và thường có thêm một cái nữa mình nhắc về ẩm thực của London ha, mình đang học về food nè, đó thì đó chính là trà chiều, afternoon tea. Đó thì người London ha, người Anh ha thì người ta rất chuộng là trà chiều. Đó là ăn xong là sẽ có một buổi trà chiều, người ta nhâm nhi, người ta ngồi nói chuyện về chuyện này kia. Đó như ở Pháp cũng vậy ha, Pháp cũng có những buổi trà chiều ăn croissant đó. Giống như vậy. Ok. Hi, so anything else? No. No, rồi, so that's it, your homework. Okay. Rồi, chụp cái này lại ha. Về nhà mình làm bài tập về nhà, tuần sau sẽ làm lại, nói lại cái bài này, Giới miêu thiệu chỗ tả khác một hay là vài. sao thầy? Ok, giới thiệu một chỗ khác giúp thầy đi. Chỗ này đã nghe rồi mà. Ok. Dạ dạ. Rồi, ok vậy ha. Rồi về nhà mình làm lại cái bài này. Ok, rồi, anything else? Rồi, có câu hỏi gì trong ngày hôm nay không? Dạ không. Okay, all right. So I think that's it. And class today. Okay, so wait, I stop the recording.